मुद्दे मांडायचे ते मांडतील, पण त्याच्या आधी मला एक बातमी आपल्याला द्यायची आहे की आपण वाचतोय वर्तमानपत्रामध्ये, टेलिव्हिजनवर की मागच्या 2 दिवसापासून आपल्या देशापासून 2 केंद्रीय मंत्री, the Honorable Defense Minister Shri Rajnath Singh ji and Honorable External Affairs Minister Shri Jai Shankar ji, they both were deputed to have a dialogue and some discussion with the 2 leaders of United States. And we have seen on television and in other newspapers news also की त्यांच्या दरम्यान जे काय चर्चा झाली त्या संदर्भात मला एक फक्त आश्चर्य असं वाटतंय की एक महत्त्वाचं जे काय तिथे प्रकरण घडलं तर त्याला मीडियाने सुद्धा ब्लॅकआउट केलं आहे अजिबात. अँड आय हॅव अ कॉपी ऑफ दिस इज द इंटरनेट रिपोर्ट अँड आय विल जस्ट रीड इट इन इंग्लिश, जस्ट 1 paragraph. Anthony Blinken, the United States Secretary of State Anthony Blinken said. मी अंग्रेजी वाचून Southwest. Yes. Yeah, I will arrange a copy of this for all of you, no problem. Said that the United States was monitoring what he described as a rise in human right abuses in India by some officials in a rare direct rebuke by Washington of New Delhi. Into inverted commas, I'll see that the copies are provided to whoever you want it. We regularly engage with our Indian partners on these shared values of human rights, and to that end we are monitoring some recent concerning development in India, including a rise in human rights abuses by some government, police and prison officials. Mr. Blinken said on Monday in a joint press briefing. Now this was spoken in the press briefing with Foreign Minister Subramaniam Jaishankar, our Foreign Minister, and Defense Minister, the Honorable Shri Rajnath Singh ji. They were present in the press conference when these statements were made by Mr. Blinken. Mr. Blinken did not elaborate. Mr. Singh and Mr. Jaishankar, who spoke after Blinken at the briefing, did not comment on the human rights issue. Our submission to you is that once against our country, if certain statements are made or allegations are made to the extent that there is gross violation of human rights by officials, prison, police, etc., at least the learned, honorable 2 ministers should have negated that. At least they should have said that this news is exaggerated, this news is incorrect. But both the minister chose to keep mum. What is the message gone to the world? It was in the United States. Mr. Belkin's remark came days after U.S. Representative Ilhan Omar questioned the alleged reluctance of the U.S. government to criticize Prime Minister Narendra Modi's government on human rights. This was said earlier, but this was said yesterday. It was reiterated in presence of 2 union ministers. When does Modi need to what does Modi need to do to India's Muslim population before we will stop considering them a partner in peace? You know, this kind of development is going on in the world, and United States, which is a leader of the world, this development is on, and unfortunately I am giving you a copy of this. Please see that you examine this, and why not Modi government be asked that what is your answer to this kind of observation made at international level by responsible United Secretary of State in presence of our 2 union ministers, and this has not even been denied. So I am just arranging copies for some of you who need this. I would want you to treat it the manner in which आपल्याला जसं योग्य वाटत असेल की मानव अधिकारांचा उल्लंघन भारतामध्ये वाढलेलं आहे आणि प्रिझन ऑफिशल्स, पोलीस ऑफिशल्स एटसेट्रा हे सर्व त्यांच्याशी जे कमजोर लोक आहेत त्यांच्यावर कसे मानव अधिकारांचं उल्लंघन करतात, हे असे एक ग्रीव्हन्स इंटरनॅशनल लेवलवर होतोय आणि आपण इथे काही करत नाही. साहेब बोलतील. एनी क्वेश्चन? येस, एनी क्वेश्चन? हिंदी में बोलिए थोड़े. हाँ, हिंदी में. हिंदी में समझा दीजिए. देखिए ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका में उपस्थिति में 2 हमारे देश के
केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में, दोनों प्रमुख केंद्रीय मंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री की गैरहाजिरी में वहाँ उनका रिप्लेसमेंट करके वहाँ मौजूद थे। एक तो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर जी और एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी। बोथ आर क्वाइट एबल, कॉम्पिटेंट इंडिविजुअली, आई अप्रिशिएट। अब ये इन दोनों की उपस्थिति में अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बैठे हैं, हमारे दोनों मंत्री बैठे हैं, और ये कल की बात है, परसों की बात है, तो अगर इस तरह की बात कोई हमारे देश के बारे में करता है कि भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले बहुत बढ़ गए हैं और वहाँ पुलिस वाले, प्रिजन के ऑफिसर्स, सरकार के लोग ह्यूमन राइट का उल्लंघन करते हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन सिर्फ कमज़ोरों का किया जाता है, बलवानों का नहीं होता। और जब अमेरिका में इस पर दुख व्यक्त किया गया है कि हमें दुख है कि हमारी मित्रता भारत के साथ जो है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल क्यों ना पूछा जाए, ये इस रिपोर्ट में लिखा है। तो मैं आपको इस रिपोर्ट की कॉपी देता हूँ, आप इसको हिंदी में अनुवाद कर लें, मराठी में अनुवाद कर लें, और जैसे आपको योग्य लगे आप इसके बारे में विचार करें। ये देश की उन्नति के लिए हम बात कर रहे हैं। हमारे देश में अगर कहीं कोई कमज़ोरी है, हमारे देश में कहीं कोई गलत काम हो रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि उसको सुधारा जाए। हमारा मकसद सिर्फ नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। अगर हमारे देश में कुछ गलत काम हो रहे हैं तो उसे रोकना हम सब का कर्तव्य बन जाता है। एज अ नागरिक ऑफ द कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम बाउंड to ensure that there are no wrongdoings going on or continuing. If there are, we must take corrective measure. Both the ministers were on a duty to either tell them that no, this is not correct, or if it is correct, we'll go home and check it and eliminate it. We will go and report to the Prime Minister that this is what is the observation made by the United States. It's not a small country. In fact, it's a leading country of the world. And there, in such an official press conference, if such accusations are made, असे म्हणताय की मानव अधिकारांचं उल्लंघन देशामध्ये वाढलेलं आहे, तर तो प्रकरण त्याची जबाबदारी दोन्ही मंत्रीने घेऊन इथे प्रधानमंत्रीबरोबर बसलं पाहिजे आणि त्यांना सांगितलं पाहिजे की असं असं त्यांचे विचार आहे, आपण त्याचे उत्तर देऊ की हे खरं आहे, खोटं आहे, काय आहे. खरं असेल तर आम्ही याला कमी करू. बट नथिंग ऑफ दॅट काइंड एट ऑल. दे आर स्लीपिंग ओव्हर इट अँड देर आर नो न्यूजपेपर कव्हरेज. आय एम अफ्रेड की ब्लॉक केलं आहे का, अशी बातमी, महत्त्वाची बातमी काय टाइम्स ऑफ इंडियाच्या फ्रंट पेजवर पाहिजे होती, इंडियन एक्सप्रेसच्या फ्रंट पेजवर पाहिजे होती, मराठी हिंदी पेपरमध्ये पाहिजे, कुठेही दिसत नाही आहे. पण एक उर्दू पेपर हॅज कॅरीड दिस समवेअर, बट आय गॉट इट फ्रॉम इंटरनेट अँड व्हेन आय रेड दिस आय वॉज डिस्टर्ब. आय टोल्ड शरद पवारजी की साहेब आपण काय विषयावर करू शकता, तर ते बोलले प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आपण टाकूया. ठीक आहे. याच्यामध्ये एक आणखी लहानसा मुद्दा पण महत्त्वाचा आहे की या 2-3 दिवसामध्ये अमेरिकन प्रेसिडेंट आणि इंडियन प्राईम मिनिस्टर यांचा एक सविस्तर डायलॉग झाल्याच्या संबंधीचं वृत्त आहे. ज्या वेळेला आपल्या सिनियर मंत्र्यांच्या समोर या देशामध्ये ह्युमन राईटचं उल्लंघन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होतं असं मत व्यक्त केले गेले की जे देशाच्या दृष्टीनं अशोभनीय आहे. मला असं वाटतं की दोन्ही कंट्री हे ज्यावेळी डिस्कशनला बसले होते त्यावेळेला भारताच्याकडून हायेस्ट अथॉरिटी अमेरिकेची इथं असताना त्यांच्याशी हा प्रश्न उपस्थित करण्याची आवश्यकता होती आणि आपली नाराजी व्यक्त करण्याची ती एक संधी होती. पण त्याच्यात काही केलेलं आहे असं आता दिसत नाही.